نزار. يلا هاي Exercise 5. ايش important؟ وهو عبارة عن new idea of expanding using what? Remarkable identity. أستاذ مش بصير a square plus 2ab plus b2. So A plus B كلها square، مش بذكر فيها الرول. أعمل squaring للفيرست term plus 2 into the product of the two terms plus squaring of the second term. Similarly A minus B but instead بالنص في plus بتصير minus square للفيرست minus 2AB وهي دايما بتضلها plus. okay B square. So in exercise 5 of course we will use the remarkable rules in expanding. ماشي؟ يلا part 1 we have x plus 2 كلها square. According to the remarkable rule identity تقول نعمل square للفيرست plus 2 into the product of the two terms plus the squaring of the second term. دايما نكتبه مثل ما أنا عم بكتب حتى ما تغلطوا. So x square بتضل x square 2 times x times 2 it's 4x 2 square it's 4. تمام؟ Any question? No. يلا write them حتى ننتقل للباب الثاني. Mr. Writing? No one? بس Okay. أنا بعنا بكتب. يلا hurry up يا رامي. أستاذ خلصت. Okay. Part 2. Two x plus 3 all of its square. Similarly, according to the remarkable rule of expanding, squaring of the first term plus 2 to the product of the two terms plus the squaring of the second one, which is equal to هون square كمان بينزل على 2 على الفوق تصير 4x square plus 2 times 2 is 4 times 3 it's 12x plus 9. Okay. Part 3. X minus radical 6 كلها square. It's equal to square of the first one minus 2 into the product of the two terms plus squaring of the second term. Now what about x squared بتضل the same
minus 2 times x times radical 6. أول شيء 2 times radical 6 قد إيه؟ 2 radical بس ما 6 فينا نضرب rational براtional فبصير 2 2 radical. radical 6 وبنحط outside x ها؟ مش تحطوها تحت الراديكال. Now plus radical 6 squared it's 6. ليه؟ لأن سكوير بس بيطير الراديكال. Everything is clear? Yes. خلصت يا رامي كتيبة؟ أستاذ ذوبان. أستاذ Yes. radical 6 minus ولا plus radical 6 square؟ لا بلس دائما هيدي بلس. أستاذ خلصت. Okay. Let's continue. 4. Three x minus 1 all of it squared. So similarly نعمل applying the remarkable rule, squaring the first minus 2 into the product of the two terms plus the squaring of the second one, which is equal to 9x squared. ليش 9؟ لأن أكيد السكوير بده ينزل على both. Minus 2 times 3 times 1, it's 6x. 1 squared, finally it's 1. 5 2x plus y squared. Squaring of the first plus 2 into the product the second plus the squaring of the second one, which is equal to 4x squared plus 4xy plus y squared. Okay. مش كنت غايب أول ساعة لسه؟ أستاذ ما كان في إنترنت. Sally also. خلصت يا رامي؟ خلصت يا رامي؟ أستاذ خلصت.
بنتبه كثير منيح، يعني اجاني سؤال حلو من بتول فتوني تسالني استاذ انه ما فينا نحن نعملها 2x plus y مثلا سكوير، اعملها 2 times واعملها expand. هذا كان الاكسبلانيشن نحن لحتى وصلنا للريماركبل ايدنتيتي remarkable rule. Of course you need to use remarkable rule in expanding. اذا ما استخدمتها تاخذ بينشطب السؤال، يعني ما خلص زيرو لان انت ما استخدمت الريماركبل رول. اوكي either in conjugate or in perfect square. كنا عم نفهم؟ يا استاذ. So كثير منيح انه 2x plus y squared ما فيك انت تعملها 2 times، يعني تقول هي 2x plus y into 2x plus y بتعملها expand using the second arrow rule. راح يطلع نفس الجواب، مش مختلفين، بس انت بتكون كسرت الدرس. نحن كل الايديا انه نحن نصير نستخدم هيدي الرول اوف expanding. اول شيء it's easier، حتى بتوفر one step، بتوفر step. يعني انت اذا بتعمل 2 times بتعملهم expand بتعمل reducing بتجيب هاي، بيكون بعد عندك another step. بنوفر نحن بنكون one step، وهو الدرس على الريماركبل رول، يعني نحن ما نستفيد منها القاعده بعدين، مش بس هلا. اوكي اوكي طيب let's continue. 6. So 6 the same as 5, but instead of plus it's minus. Part 6 we have 2x minus y all of it squared. So similarly it's the square of the first minus 2 into the product of the two terms plus the squaring of the second. So pay attention student, it's always the second term here squared is a plus، مش نحط minus. Okay students, so it's equal to, now the squaring first of 2, it's 4x squared minus 2 times 2 times y, it's 4xy plus what, finally 4y squared. 7 3x plus 2y squared, squaring of the first plus 2 into the product of the two terms plus squaring of the second one, which is equal to 9x squared plus 2 times 3 times 2, it's 12xy plus 4y squared. You can write them 6 and 7. استاذ لو كانت الاكسبريشن فيها 3 ارقام كيف بنحسبها؟ لا هلا هيدي ما بتزبطش يا نزار، اوكي ما بتزبط، بس يكون فيها 3 factors 3 terms قصدك، هي ما بتزبط، اوكي ما لها remarkable يعني. اوكي so simply بصير بدك تعملها مثل ما قالت بتول، بتعملها 2 times وبتعملها expand عادي، اكيد it's better.
Mr. Writing خلصت يا رامي؟ ايه يا استاذ خلاص. هلا 8 كمان same as 7 but instead of plus it's minus يعني we have 3x minus 2y all of it squared. Similarly the squaring of the first minus 2 into the product of the two terms plus the squaring of the second one. 3 9x x squared بتصير 9 squared minus 12 minus 2 times 3 times 12 xy plus plus 4y 4y exponent to square. Very good يا دانيلا. هلا رح ننتقل للبارت 9. Gotta pay attention to part 9. We have minus 2x plus y all of it squared. So first of all نحن بنعرف a minus b a plus b. هودي كمان عملت لهم explanation previously انه اذا كان في عندي minus بالفيرست تيرم شو بعمل. So دائما بس يكون عندي minus انه بنضرب 2x minus y squared. two signs together. يعني minus times plus شو 2x بتصير؟ minus y squared. بتصير 2x minus y كلها squared. صارت in this form. اوكي. هلا بعمل applying the remarkable rule. So it's equal to the squaring of the first term minus 2 into the product of four x squared minus 2 times 2 times x times y, it's 4 xy plus y squared. Clear? Any question? Yes. No. مريم الحسيني موجودة؟ Who's still writing? Okay. Now let's move to do 10. For 10, we have minus 2x minus y, all of it squared. So first of all, now multiplying the two signs, 2x plus y squared, which is equal squaring of the first plus 2 into the product plus the squaring of the second one. 4x squared plus 4xy plus y squared. Square. Very good. Did I write it?
حدا عنده اي سؤال؟ هلا هينين. هلا ال 11 و 12 يعني فيهم new idea بس انه مش difficult. So بس انه دخل fraction. شو يا علي رميتي؟ أستاذ بس أنا ما عم بحاول بس بهون ب 2x سكوير و 2x بيناتهم 2 هيدي 2 من وين جبناها؟ رجع عيد. بين ال 2x سكوير و 2x. ايه هيدي يا استاذ دائما من الرول يا علي. هيدي الرول هي 2ab 2 times the first times the second. صار لي من اول ما بلشت بالاكسرسايز انا وبشتغل هاي الايديا بعمل سكويرنج للفيرست plus 2 into the product of the two terms. دائما 2. اوكي يا أستاذ هلا فهمت. فهمت يا علي؟ ايه يا أستاذ. اوكي يلا. eleven x plus 1 over 2 square. Pay attention. So لحتى انا اشتغل هيدي كمان على الريماركابل رول بعمل squaring للفيرست term plus 2 into the product of the two terms plus 1 over 2 كلها سكوير. هلا راح يتغير عنا شوي انه اول ترم بصير x سكويرد. هون فينا نعمل simplify 2 and 2. ليه؟ لان وحده فوق وحده تحت. numerator و denominator فينا نعملهم simplifying. اوكي x times 1 يعني ما ضلش في عندي الا شو؟ الا x alone. هلا 1 over 2 squared ما تنسوا انه اذا عندي انا a over b exponent n انا بعمل شو؟ distribution كمان للاكسبوننت. يعني ال a بتصير a n over what؟ over b n. ما البوث بده ياخذوا الاكسبوننت 2. So plus 1 squared it's 1 و 2 squared it's what? It's 4. هذا طلع الفاليو لل. هرجع اعيد. So 2 times x times 1 over 2 اللي صار عندنا انه عملنا simplifying 2 by 2 بيروحوا مع بعضهم. 1 over 2 squared على الرول a over b exponent n بنوزع بنعمل distribution للاكسبوننت. 1 squared it's 1 2 squared it's what? It's 4. اوكي هذا كلنا فهمناه. حدا ما فهمه؟ clear. اوكي يلا اكتبوها. اكتبوا هيدي as a note انه نحن استخدمنا هيدي الرول. Who's still writing? No one? Type okay. Now finally the last one, 12. كمان same as exercise as part 11, sorry. So we have 2x minus 1 over 4 all of it squared. So according كمان ل remarkable rule نعمل squaring ل first term minus 2 into the product of the two terms plus the squaring of the second one.
هلا السكوير بده ينزل اكيد على البوث، على 2 على الاكس بتصير 4x سكويرد. Now 2 times 2 it's 4 و4 تحت ساعتها فيني اعمل cancellation كمان للنيوميريتورز مع الدينومينيتور. 2 times 2 it's 4 فيك تعمل ساعتها صرت simplify 4 by 4. اوكي سو شو ضل عندي؟ ضل عندي x times 1 meaning that it's what? It's x. X. هلا 1 over 4 squared 1 squared it's 1 4 squared is 16. كلنا فهمنا؟ بس لازم تكون ماينس تحت 4x سكوير minus x. yeah exactly. برافو عليك يا كيتونج. هذا عنده اي سؤال؟ No. Can stop the record Dizar.